asked in your exam. Okay, so that is one important, very, very important topic because without clubbing, nothing is there in clinical examination. Okay, so clubbing is a very, very important thing because this clubbing is also called as Hippocratic finger. It is also called as Hippocratic finger. Okay, so what is special about this clubbing? Okay, so clubbing is a bulbous enlargement. Okay, if you stick the fingers, there is going to be a bulbous enlargement. Okay, bulbous enlargement, and because of that, there is an increase in the longitudinal and convexity of the nail. Okay, due to soft tissue hypertrophy. Okay, soft tissue hypertrophy and capillary hypertrophy. Okay, of various causes. Okay, so if you take the causes of clubbing, you can divide the causes of clubbing as you can divide the causes of clubbing like this. Okay, C for cardiovascular causes. Cardiovascular causes, if you take, it is going to be congenital cyanotic heart diseases. Okay. Apart from this, it can be seen in infective endocarditis. Okay. Especially subacute in bacterial endocarditis. And it is also seen in atrial myxoma. Atrial myxoma. Okay. That is what given here. Okay. Then coming to lung diseases. Okay. All suppurative lung diseases. Wherever there is infection and inflammation, you get clubbing. Okay. Then interstitial lung diseases or interstitial pulmonary fibrosis, bronchogenic carcinomas. Okay, bronchogenic carcinomas, pleural carcinomas. Okay. Then tuberculosis. Okay, tuberculosis. Previously, it was told that tuberculosis is not a cause of clubbing, but they say nowadays tuberculosis is a cause of clubbing. Okay, tuberculosis is a cause of clubbing. Okay, then AV malformation. Okay, AV malformation. So if you take the lung, it is going to be any suppurative lung inflammation, tuberculosis, okay, pleural carcinomas, lung carcinomas, and it is going to be AV malformation. AV malformation. Okay, AV malformation. Okay, then next coming to GI causes. Okay, so it is going to be ulcerative colitis. Okay, primary biliary cirrhosis, primary ulcerative colitis, primary biliary cirrhosis. Okay, then idiopathy, it can occur idiopathy without any reason. Okay, then nutritional causes. Okay, any nutritional deficiency is postulated. There is no specific nutritional deficiency. Okay, any nutrition deficiency can result in clubbing. Okay, then there are genetic causes of clubbing. Sometimes patient might not be a smoker, long-standing disease will not be there, but genetic causes can be there to cause clubbing. Okay, so this is called as a clubbing. Okay, sometimes this genetic causes is also going to result in familial clubbing. Okay, familial clubbing means, okay, familial clubbing na enna family clubbing இருக்கும். Okay, and that is called as pachydermoperiosteosis. Okay, pachydermoperiosteosis. Pachydermoperiosteosis ஃபெமிலியலா கிளப்பிங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த கிளப்பிங் எப்படி இருக்கும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கிரேட் 5 கிளப்பிங் மாதிரி இருக்கும். எப்படின்னா there is going to be digital clubbing. ஓகே, கிரேட் 4 to கிரேட் 5 கிளப்பிங் மாதிரி இருக்கும். எப்படின்னா டிஜிட்டல் கிளப்பிங் இருக்கும், கூட வந்து பெரியாஸ்டியல் நியூ போன் ஃபார்மேஷன் அரௌண்ட் த ரிஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இருந்தால் அது பேர் pachydermoperiosteosis. ஓகே, pachydermoperiosteosis. Then what is the grading of clubbing? Grading of clubbing. Okay, so this is very, very important and there is no proper reference for this grading of clubbing. Okay, there is no grades for clubbing. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so these are the 5 grades of clubbing. The first grade of clubbing is fluctuation. Okay, fluctuation. Okay, so there is increased fluctuation. So உங்களுக்கு தெரியும் fluctuation எப்படி செக் பண்ணனும்னா finger tip ஹோல்ட் பண்ணிட்டு nail bedல ஒரு பாயிண்ட்ல பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட்ல வந்து எலிவேஷன் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து fluctuation. Okay, fluctuation. So எப்படி பண்ணுவீங்க?
Second, there is some issues in connection. I have some issues with the connection. Few minutes. Okay. There is someone is waiting. Okay. So now there was some problem in the network. Okay. So okay. Okay. So now coming to the first grading, which is going to be fluctuation. Okay, fluctuation. Okay. Then second is loss of Lowy bound angle. Okay. Third one is going to be your parent beaking or drum sticking. Okay. Parent beaking or drum sticking. Okay. Drum sticking. Then fourth is pain along the ends of longboard. That is wrist pain. Okay. Grade 5. Okay. Grade 5. Glossy changes in the nail and skin with the striations. Striations means சின்ன சின்ன கோடு கோடா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then it is going to be grades of clubbing அதுக்கு இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா the reference is the journal Lung India. Okay, Lung Indiaல the topmost journal of pulmonology in India. Okay, the Lung in Indiaல வந்து they have given this proposal. Okay, so அதனால you have to take this Lung India. Okay, so if you see, I will give you the reference also. Okay, one second, I will give you the reference because the problem what happens is in lot of times in exam, the examiner asks what you are referring. Okay, so அப்ப what ஆகுதுன்னா the people give
some kind of ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துடுறாங்க. கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அங்க வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நீங்க ப்ராப்பரான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And you can say this lung India reference, okay, because we don't have any other concrete evidence to say this is clubbing. Okay, so அதனால வந்து that is very very important thing. Okay, I will just send you the reference. I will send you the reference. Okay, I will just have a check. I will send you the reference, don't worry. I will send you the reference. So this is the very, very important one, which is very, very vital for your exam. Okay. So what is this Lowy bond angle? Lowy bond angle. Okay. So usually இந்த ஃபிங்கர்ல இந்த இடத்துல, ஓகே, இந்த நெயில் பிளேட்டுக்கும் நெயில் பெட்டுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து less than 160 degree இருக்கும். Okay. Whenever this angle becomes obliterated, okay, obliterated, and it is more than 160 degree, that is called as obliteration of the Lowy bond angle. Okay, obliteration of the Lowy bond angle. Okay, Lowy bond angle. Okay, so இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important thing. Okay, very very important thing. Okay, so this is about your clubbing. Okay, this is about your clubbing. Okay, so causes of clubbing ரொம்ப ரொம்ப important. And what is the theory behind clubbing னு கேட்பாங்க. It is because of increase in the platelet derived growth factor. Okay, the latest theory says that there is going to be increase in the PDGF. Okay, this PDGF, okay, what happens is it increases the platelet derived growth factor, and also increases VEGF, vascular endothelial growth factor, at the level of the fingertips. Okay, so because of this, what is going to happen? There is going to be a bulbous enlargement, and this is going to give a fluctuation positive. Okay, fluctuation positive. Okay, so இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Then அடுத்து கேட்கிற கொஸ்டின் என்னன்னா, எந்த கண்டிஷன்ல you will develop acute clubbing? Acute clubbing. For a clubbing to develop, okay, for a clubbing to develop, you require minimum 2 weeks. Okay, clubbing to require, you require minimum 2 weeks. Okay, and usually, okay, whenever a clubbing develops acutely, it is either seen in lung abscess or subacute bacterial endocarditis. In the two conditions, you can see acute clubbing. Okay, acute clubbing. So these are the very, very important things, and these two causes are going to be even examples for reversible clubbing. Okay, once you start treatment, the clubbing will improve. Okay, so this is very, very important. Okay, then yesterday we saw about differential clubbing. Okay, yesterday we saw about differential clubbing. So differential clubbing எங்க பார்த்தோம்னா upper limb வந்து நார்மலா இருக்கும், lower limbல you will get clubbing. Okay, or cyanosis. It is PDA with reversal of shunt. PDA with reversed shunt. Okay, and reverse differential clubbing. Reverse differential clubbing. Okay, அப்படியே opposite. Okay, எங்க வரும்? upper limbல clubbing இருக்கும், lower limbல sparing இருக்கும். Okay, and it is usually seen in PDA with reversal with transposition of great arteries. Okay, and you can also see in coarctation of aorta. Okay, coarctation of aorta. Okay, so this example, this picture can be kept in exam. Okay, and this picture indicates that there is differential clubbing. Differential clubbing.
Okay, very important. Okay, very important. So they have here, they have this clubbing grading. Okay, very important clubbing grading. Okay, so these are few things about your clubbing, and clubbing is very important for your exam. Okay, very important thing for your exam. Okay, so இது தவிர வேற என்ன கேட்பாங்க கிளப்பிங்ல? நெக்ஸ்ட் வந்து சூடோ கிளப்பிங் கேட்கலாம். சூடோ கிளப்பிங், எங்க சூடோ கிளப்பிங் இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஓகே, சூடோ கிளப்பிங் எங்க இருக்கலாம்னா ஆக்ரோமெகாலி, ஹைப்பர் பேரா தைராய்டிசம்ல இருக்கலாம். ஓகே, ஆக்ரோமெகாலி, ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம் இருக்கலாம், ஸ்க்ளீரோடர்மால இருக்கலாம். Okay, in the acromegaly, you will get a finger which looks like this. It's called as arrowhead finger. Arrowhead finger. Okay, arrowhead finger. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபிங்கரோட டிஸ்டல் ஃபேரிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். That is called as arrowhead finger. Okay, ஸ்க்ளீரோடர்மால வந்து என்ன ஸ்க்ளீரோடாக்டிலி இருக்கும். ஸ்க்ளீரோடாக்டிலினா ஃபிங்கர்ஸ் வந்து இப்படி மடிஞ்சு போயிருக்கும். ஸ்க்ளீரோடாக்டிலி இருக்கும். ஓகே, அது வந்து கிளப்பிங் மாதிரி இருக்கும், சூடோ கிளப்பிங். ஓகே, so this is very important. Okay, very important. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா சொல்லணும். ஓகே, இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கரெக்டா சொல்லணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, தென் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் திங் ஹியர் இன் your general examination is going to be very important thing, which is going to be lymphadenopathy and edema. Okay, lymphadenopathy and edema. So this and all you can manage. Okay, lymphadenopathy. Okay, lymph nodes. Okay, so lymph nodes again, one thing which they can ask you questions. Okay, நம்ம நிறைய டைம் அந்த lymph nodes நிறைய தப்பு பண்ணுவோம். அதனால lymph nodes very important. Okay, அந்த lymph nodesல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பெருசா வந்து lymph nodes தெரியுமாங்கிறது சந்தேகம் தான். ஸோ அதனால எக்ஸாமினேஷன்ல தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ அதனால இங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் இஸ் ஜெனரலைஸ்டு lymphadenopathy? Okay, generalized lymphadenopathy. Okay, whenever there is involvement of more than two non-contiguous lymph node groups. Okay, for example, if there is involvement of the neck and inguinal region, then it is significant. Okay, whenever you have lymphadenopathy, okay, so you have to tell about three important things. One is size of the lymph nodes, fixity of the lymph nodes, consistency of the lymph nodes. Consistency of the lymph nodes. Size. Okay, size வந்து more than 2 centimeter of inguinal lymph nodes. Okay, more than 1 centimeter in extra inguinal lymph nodes is significant. Okay, more than 1 centimeter, and any size of lymph nodes in supraclavicular. Okay, supraclavicular epitrochlear, கைக்கு பின்னாடி epitrochlear, supraclavicular and popliteal. Okay, இங்க any size of lymph node is significant. Okay, so any lymph node with a lesion in the draining area. Okay, for example, ஒரு பேஷண்ட்க்கு இந்த இடத்துல ஒரு lymph node இருக்கு. Okay, pre-auricular இருக்கு, ear pain இருக்கு, then that is also significant lymphadenopathy. Okay, so any size of lymphadenopathy in other regions is significant. Okay, அது வந்து நீங்க ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, then fixity. Okay, fixity. Lymph nodes are fixed to each other. Okay, ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டிட்டு இருந்துச்சுன்னா then it is matting. Matting இருந்தாலே it is going to be tuberculosis. Okay, அதே it can be fixed to இந்த மாதிரி இருக்கு underlying tissue. Okay, or it can be fixed to the skin. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். Then consistency, hard lymph nodes, firm, soft. Okay, usual lymph nodes வந்து hard to firm in consistency தான் இருக்கும். Soft ரொம்ப rare unless it is going to be a lymph node abscess. Otherwise it is going to be very insignificant. Okay, insignificant. Okay, so இது வந்து very important about your lymph nodes. Okay, அடுத்தது in lymph nodesல என்ன கேட்பாங்கன்னா, what is significant lymphadenopathy? Okay, significant lymphadenopathy.
significant lymphadenopathy. Okay, so whenever you have a lymph node, okay, lymph node more than 1 centimeter in size, involving more than 2 areas, okay, for more than 3 months, then it is called a significant lymphadenopathy. Okay, it's called a significant lymphadenopathy where a patient has lymph node enlargement of more than 1 centimeter, more than 2 areas, okay, more than 3 months. Then it is called as significant lymphadenopathy. The most important cause அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you have to tell about HIV. Okay, HIV. இதை தவிர disseminated TB, then infectious mononucleosis, infectious mononucleosis. Okay, then lymphomas and leukemias. All these conditions, you have a disseminated uh, lymph node enlargement, and it is going to be significant lymphadenopathy. Okay, that is going to be one important thing about your lymphadenopathy. Okay, so whenever you have a lymph node which is matted, it is going to be tuberculosis. Okay, then we know a question கேட்பாங்க என்னன்னா ரொம்ப ஃபேமஸா old examiners can ask you Indian rubber consistency. So anyone can tell me what is Indian rubber consistency? Indian rubber consistency எங்க வரும்னா it is seen in Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma, you will get Indian rubber consistency. Okay, Indian rubber consistency. Very good. Huh? So it is seen in Hodgkin's lymphoma. Okay, so it is seen in Hodgkin's lymphoma where you are going to get Indian rubber consistency. Okay, very, very important thing. Okay, very, very important thing. Okay, this is very, very important. Okay, so these are few things about your lymphadenopathy. Okay, coming to the last part of your general examination, which is going to be edema. Okay, edema. Okay, so this is very, very important. Okay, so I have given all the pictures how to examine the lymph nodes and all. Okay, so the last part is going to be edema. Okay, so what is edema? Edema is accumulation of fluid in the interstitium. Okay, so this is the skin. Okay, subcutaneous tissue, and you have an interstitial interface. Okay, the interstitial interface there is going to be accumulation of fluid. Okay, so where you will get edema. Okay, so edema you can occur in 3 places. Okay, first thing is you have to see whether the patient is mobile or bedridden. Okay, whenever the patient is mobile, okay, it is examined 2 to 3 centimeter above median malleolus. Okay, 2 to 3 centimeter above the median malleolus. But whenever the patient is lying down, okay, you have to turn the patient, okay, turn the patient and see over the scapula, okay, and sacrum. Okay, this is called as usually dependent edema. Dependent edema. Okay, so very, very important thing. Okay, very, very important thing. This is how you will examine for the above the level of median malleolus. You will check for the edema. Okay, about just above the 2 to 3 centimeter above the median malleolus, you will check for the edema. Okay, very, very important thing. And few books tell about the grading of edema. Okay, grading of edema. Okay, so whenever you have grading of edema, it is usually whenever you have a skin like this. Okay, and you just press over the surface. Okay, so if sometimes what happens is the dimple which is formed, okay, can be 2 millimeter, okay, 4 millimeter, 6 millimeter, 8 millimeter. Okay, based on this, you have grade 1 edema, grade 2 edema,
grade 3 edema, grade 4 edema. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி கிரேடிங் இருக்கு. பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஹேப்பசார்ட் வே ஆஃப் டெல்லிங் இடிமா. ஓகே, இதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கான, ப்ராப்பர் ரெஃபரன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஓகே, இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ த கிரேட் ஆஃப் இடிமா, டெல் அபவுட் த கிரேடிங் ஆஃப் இடிமா, அதர்வைஸ் டோன்ட் டெல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவு யூ கேன் கிளாசிஃபை திஸ் இடிமா? ஓகே, ஸோ இந்த இடிமா வந்து இங்க ரெண்டு விதமா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். Okay, whenever they ask edema can be classified into two ways. Okay, it can be a pitting edema, non-pitting edema. So whatever causes, okay, if heart is involved, heart failure, then it is going to be pitting edema. Okay, pericardial effusion, constrictive pericarditis, heart failure, constrictive pericarditis, pericardial effusion is going to cause pitting edema. Venous obstruction, pitting edema. Okay, cirrhosis of liver, pitting edema. Nephrotic syndrome, pitting edema. Okay, even drugs. Okay, drugs. They can ask you what are the drugs which can cause edema. அடுத்த question வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரக்ஸ் ஃபேவரட்டான கொஸ்டின் எக்ஸாமினர்ஸ்க்கு. ஏன்னா அவங்க கிட்ட வர பேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ட்ரக் இன்டியூஸ் இடிமானா வருவாங்க. அதனால ஃபேவரட் கொஸ்டின். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் amlodipine. Okay, steroids, even estrogens. Okay, so these all can cause pedilema. Okay, even sometimes insulin also causes pedilema. You can include that. Insulin also causes pedilema. Okay, so these are the causes of pedilema which are pitting type. Okay, then non-pitting type வந்தோம்னா non-pitting type. Okay, non-pitting type is going to be seen in myxedema, lymphatic edema. Okay, myxedema na hypothyroidism. Okay, lymphatic edema na filariasis. Okay, so these are the causes of edema. இது வந்து நீங்க சொன்னீங்கனாலே more than enough. Okay, more than enough. Okay, so இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, very very important thing. Okay, and this is going to be one very very vital for your exam. Okay, இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து சொல்லாம எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது. அதனால எக்ஸாம்ல வந்து இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகே, தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள். So with this, we are finishing the general examination. Okay, general examination, and I will go into the next thing. Okay, next thing which is going to be our RS examination. Okay, RS examination, because we have another 25 minutes, so we'll finish the RS examination because that might be a small topic. Okay, just I will give you the PDF. Okay, one second. So coming to the next topic.
And coming to respiratory medicine, okay, respiratory medicine, okay. So whenever you go for respiratory medicine examination, okay, what are the things you should be very, very careful? Okay, what are the things you are going to be very, very careful? Okay, so I always say, okay, surface marking of the lung is very, very important because without knowing the surface marking of the liver, lung, you cannot go for any kind of examination, okay, any kind of examination, because that is very, very important to say which part of your lung is getting involved. Okay, for that reason, you should be very, very sure about your surface marking of the lung. Okay, so அது தெரியாம எக்ஸாமுக்கு வரவே கூடாது. அதனால அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஸோ ஏன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா, உங்க லிவரோட சர்ஃபேஸ் மார்க்கிங் தெரிஞ்சாதான் நீங்க ஜோன்ஸ் ஆஃப் த லிவரை ஆர் லோப்ஸ் ஆஃப் த லிவரை சொல்ல முடியும். ஓகே, அதனால அது வந்து நீங்க வந்து எப்பவுமே நீங்க சொல்லணும். ஓகே, ஸோ ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் அபவுட் த சர்ஃபேஸ் மார்க்கிங் ஆஃப் த லிவர். ஓகே, லிவர், ஓகே, அண்ட் லங் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப லிவர் அண்ட் லங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு த respiratory system, the first thing is you're going to look for the surface marking. Okay, so how are you going to mark for the surface marking? Okay, so if you take the lung, this is the anterior surface and this is going to be the posterior surface. Okay, so இது வந்து இது வந்து anterior வச்சுப்போ, இது post வச்சுப்போ, இது right lung, இது left lung. Okay, here you have the vertebral column. This is going to be your axilla. Okay, this is going to be the axilla. Okay, so whenever you have your lung like this, okay, lung like this, the first thing is you have to go for the surface marking. Okay, surface marking. The surface marking surface marking என்னன்னா நீங்க வந்து எப்பவுமே பேக் சைட்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். ஓகே, அந்த பேக் சைட்ல இருந்து இருக்கிற பாயிண்ட் எப்படி எடுப்பீங்கன்னா, யூ டேக் த பாயிண்ட் அஸ் T2 vertebra. Okay, T2 vertebra. Okay, T2 vertebra. Okay, இந்த T2 vertebra வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த T2 vertebra தான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் மார்க்கிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூரல் பார்டர். ஓகே, ப்ளூரல் பார்டர் அது அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க ப்ளூரல் பார்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதான் வந்து கிளாவிக்கல் வச்சுப்போம். Okay, so என்ன பண்ணணும், whenever you have your lung in front of you or a patient in front of you, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து apex வந்து சொல்ல போறீங்க. ஓகே, how you are going to tell about the apex? Okay, so என்ன பண்ண போறீங்க, ரெண்டு சைடு ஆஃப் த your clavicle இருந்து you are going to draw a line. Okay, draw a line. How you are going to draw a line? இந்த midpoint of the clavicle இருந்து ஒரு 2 cm ஒரு லைன் வரீங்க. Okay, and both the ends of the clavicle இருந்து ஒரு line draw பண்ணுங்க. Okay, then this is going to give you the apex of the lung. Okay, and that is going to form the apical pleural border. Okay, apical pleural border. Okay, so you hope you understood. Okay, இது ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, examல வந்து இது நிச்சயமா உங்களோட எக்ஸாமினர் வந்து கேட்பாங்க. Okay, so from both the ends of the clavicle பண்ண போறோம். Okay, then if you take the pleural border. Okay, in the pleural border, okay, whenever it is going to start, it is going to start at the 6th costal cartilage at the level of the sternum. Okay, sternum. Okay, then this is going to meet the 8th rib
at the axilla. Okay, then it is going to meet T10 vertebra at the level of the scapula. Okay, at the level of the scapula or at the level of the paravertebral area. Okay, paravertebral area. So this is going to form the lower border of the pleura. Okay, lower border of the pleura. First important thing. Okay, then coming to the surface marking of the lung. Okay, so I told you T2 spine is very important part. Okay, important part. Now, what you are going to do is you are going to draw a line which is going to meet the sixth costal cartilage. Okay, like this. Okay, crossing the axilla at the level of fifth rib. Okay, fifth rib. Okay, fifth rib. Okay, this is going to form the major lung fissure. Major lung fissure. Major lung fissure. Okay, major lung fissure. Okay, then what you're going to do is you're going to draw a line which is going to start from the fourth costal cartilage. Fourth costal cartilage. Okay, this line will start from the fourth costal cartilage. It is going to go, okay, and meet the major interlobar fissure at the level of the axilla. Okay, at the level of the axilla. Okay, so this is going to be the upper lobe, this is going to be the middle lobe, this is going to be the lower lobe. Okay, so these are the three lobes which is very, very important. Okay, three lobes which are very, very important. Okay, so this is very, very important thing. Okay, so இது தெரிஞ்சிச்சுனா you can see the three lobes of the liver. Okay, lung. So இந்த lung வந்து தெரிஞ்சிக்கிட்டு இங்க வந்து என்னன்னா இங்க வந்து when you come to the left side, okay, when you come to the left side, the only thing which is going to be there is you will miss the middle lobe, okay, because the middle lobe is obscured by the heart. So அதனால இப்படி இருக்கும். ஓகே இப்படி இருக்கும். ஓகே சேம் இது ஆனா வந்து மிடில் லோப் மட்டும் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். ஓகே மிடில் லோப் மட்டும் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஸோ இது தெரிஞ்சிச்சுனாலே உங்களோட ஆஸ்கல்டேஷன் பர்கஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஓகே ஆஸ்கல்டேஷன் அண்ட் பர்கஷன் ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஓகே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். Okay, so coming to the next part of your examination, okay, so you have to see in what patient you are going to examine the patient, whether the patient is in sitting posture or lying flat posture. Okay, that is very, very important. Okay, very, very important. Okay, then you can observe the patient for any kind of extra muscles working, extra muscles working. Okay, which is called as accessory muscles. Accessory muscles work out than பார்க்கணும். Okay, so whenever the accessory muscles are working, what is going to happen to the respiratory rate is respiratory rate will increase a little more than 20. Okay, more than 20. That is very, very important thing. Okay, so இதெல்லாம் வந்து important things which you have to observe in your patient. Okay, what are the few postures you try to assess in the patient? The first one is tripod posture. Tripod posture. Tripod posture என்னன்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து நார்மலா இப்படி உட்காந்துருப்பாரு. ஓகே பட் ஆனா இங்க என்ன ஆயிடும், he will sit and he will hold the handle of the chair like this and he will sit. Okay, handle of the chair like this and sit. This is called as tripod posturing. Why this tripod posturing is important is this tripod posturing is going to fix the diaphragm. Okay, fix the diaphragm. Thereby, it increases the expiration time. Thereby, it causes CO2 washout. It helps in CO2 washout. Whether CO2 gets washed out or not, அது வந்து வேற கதை. But it helps in CO2 washout. Okay, so this is called as tripod posturing. அப்புறம் இன்னொன்று தெரியும் என்னன்னா அந்த லோவர் காஸ்டல் மார்ஜின்ல ஒரு இன்டர்காஸ்டல் ரிட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இது எப்படி இருக்கும்னா இன்ஸ்பிரேஷன் அப்ப இந்த மசில் மூவ்ஸ் இன்வர்ட் and this is called as Hoover sign. Hoover sign.
Okay, Hoover sign. Then next is pursed lip breathing. Okay, pursed lip breathing. What is this pursed lip breathing? Okay, pursed lip breathing. So pursed lip breathingங்கிறது ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம். என்னன்னா இந்த பேஷண்ட் வந்து மவுத்தை இந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் பர்ஸ் ஸ்லிப்பிங். ஓகே, இந்த பர்ஸ் ஸ்லிப்பிங் கிட்டத்தட்ட சேம் ஃபங்க்ஷன் தான். என்ன ஃபங்க்ஷன்? உங்களோட பேஷண்ட் வந்து பிரீத் இன் பண்ணி பிரீத் அவுட் பண்ணும்போது இந்த இந்த மாதிரி லிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த எக்ஸ்பிரேஷன் டைம். ஓகே, expiration time, and it helps in air to go out. Okay, air to go out. Okay, so this is going to be the very important thing. Okay, very important thing. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள், very இம்பார்ட்டண்டா எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன். Okay, inspection. Okay, so what is the inspection thing? Okay, so whenever you go for inspection, okay, always any patient you have to tell about supraclavicular area, okay, infraclavicular area and memory area. Okay, நிறைய புக்ஸ்ல வந்து இந்த இன்ஃப்ரா மெமரி ஏரியா கொடுக்கிறது கிடையாது. அதனால உங்க காலேஜ்ல உங்க சீஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களோட இன்ஃப்ரா மெமரி ஏரியா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்ஃப்ரா மெமரி ஏரியா ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒவ்வொரு புக்குக்கும் வேரி ஆகணும். பட் ஆனா வந்து ஒவ்வொரு காலேஜ்லயும் வேரி ஆகும். ஓகே, அதனால நிறைய இடத்துல இன்ஃப்ரா மெமரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இட்ஸ் யூஸ்வலி memory area. Okay, it's usually memory area. Okay, then coming to the back of the patient, you have a suprascapular region, scapular region, interscapular region, infrascapular region. Okay, so எல்லா எக்ஸாமினேஷனும் உங்களோட இந்த ஏரியாஸ்குள்ளார தான் நீங்க வந்து சுத்தி சுத்தி கொண்டு வரணும். ஓகே, இதை மீறி நீங்க வந்து வேற ஒரு புது ஏரியாஸ்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, புது ஏரியாஸ்லாம் சொல்லக்கூடாது. Okay, so whenever you go for inspection, okay, whenever you go for inspection, the first thing, okay, first thing, whenever you see the inspection, okay, so what you are going to see is how the patient is sitting. Okay, sitting. Whenever you go for examination of the chest, okay, whenever the patient is sitting, okay, your diagram I will show you. Okay, whenever the patient is sitting, the patient should sit like this, or the patient should keep the hand like this. Okay, examination in sitting posture. Then coming to the back of the patient. Okay, back of the patient. So what you have to do is you have to keep the hands crossed like this. You have to keep the hands crossed like this. Okay, whenever you are going to examine the axilla, the patient has to keep the hand like this. Okay, hand like this. So this is very important. Okay, very important. Okay, and whenever you want to see the shoulder drooping or dropping, okay, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to see the patient in standing posture. Okay, standing posture. Okay, so this is very important. Okay, so once you keep the patient in position, then you have to see for the position of the trachea. Okay, so trachea வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. Okay, இந்த ரெண்டு சைடும் sternocleidomastoid இருக்கு. Okay, this trachea usually slightly shifted towards the right side. Okay, and whenever it is more prominent over right side, then it is going to be same side shift. Okay, same side shift. It is seen in fibrosis and collapse of the lung. Whenever it is shifted to opposite side, okay, opposite side now, then it is going to be pleural effusion and pneumothorax, and this is going to be called as mediastinal shift. So mediastinal shift to opposite side. Okay, and whenever in the same thing, whenever in supraclavicular area, infraclavicular area, or unilateral lung, you see a fullness. Okay, then it is going to be pleural effusion, pneumothorax. Whenever there is a wasting, okay, wasting, then it is going to be fibrosis and collapse. Okay, fibrosis and the collapse. Okay, so this is very important thing in your patient. Okay, important thing in your patient. Okay, so this is going to be called as trail sign. Okay, trail sign. Okay, so trail sign and size and shape of the chest wall is very important thing. Next, okay, what is the size and shape of the chest wall? Okay, so whenever you have any patient, okay, so after trail sign, the next thing you are going to comment is going to be apex beam.
Okay, apex beat. When apex beat is located, okay, in the fifth intercostal space, half-inch medial to mid-clavicular line. Whenever it is shifted laterally, it means that mediastinal shift, mediastinal shift. Okay, so இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Second வந்து symmetry of the chest சொல்லணும். Symmetry of the chest. Okay, so நார்மலா chest பாத்தீங்கன்னா symmetrical இருக்கும், elliptical இருக்கும். Okay, the normal, okay, AP diameter to transverse diameter is going to be 5:7. Okay, AP diameter to transverse diameter. So what is AP diameter? This is AP diameter. This is transverse diameter. Okay, it is going to be 5:7. Okay, whenever there is a change here, okay, for example, it becomes 1:1, then it is means that patient is having ankylosing spondylitis. It can be seen in emphysema. Okay, so chest பார்க்குறீங்க. chest பார்த்துட்டு அடுத்து என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா shoulders பார்க்க போறீங்க. Okay, so when there is any drooping, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி drooping இருக்கான்னு பார்க்கணும். Okay, then hollowness supraclavicular area, flattening of infraclavicular area. இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா it indicates that patient is having fibrosis of the lung. Fibrosis of the lung. Okay, then இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு கூட ஒருத்தர் வருவாரு. அவர் யாருன்னா crowding of ribs. Crowding of the ribs. ஏன்னா இப்ப இந்த ஏரியா வந்து ஃபைப்ரோஸ் ஆயிட்டா என்ன ஆகும்? There is no one to support the ribs, so ribs go for crowding. Okay, crowding of the ribs. Crowding of the ribs. Okay, then இது கூடவே நீங்க சொல்லணும் whether patient has kyphosis and scoliosis. இருக்கான்னு சொல்லணும். Okay, kyphosis and scoliosis. Okay, so இதுல வந்து ஒரு question வந்து உங்களை கேட்கலாம் அவங்க எக்ஸாம்ல, how we are going to differentiate congenital scoliosis? Okay, if the convexity, இப்போ வந்து இதான் scoliosis வச்சுப்போம். Okay, that's scoliosis வச்சுப்போம். Okay, இப்போ the convexity of the spine and lung lesion are in the same side. Okay, then it is mostly congenital. Okay, if the convexity of the spine is to one side, okay, and the lung lesion is on opposite side, okay, then it is going to be acquired. Okay, இது வந்து ஒரு important finding. Okay, இது வந்து கேட்கலாம். Then next important thing is they can ask you for engorged veins. Okay, engorged veins. So I have the engorged veins. Okay, engorged veins. Okay, whenever you have an engorged veins, okay, engorged veins, it indicates that patient is having some kind of pathology which is obstructing the area. Okay, so எப்பவுமே வந்து engorged veins இருந்துச்சுன்னா then it is going to be superior vena cava obstruction. Okay, engorged veins in the superior vena cava obstruction. Okay, then next is you are going to see for the next is you're going to see for any scars. Okay, so intercostal scars இருந்துச்சுன்னா then there is high chances of patient having drained pleural effusion, empyema, pneumothorax. Okay, or patient can have discharging sinuses. Okay, discharging sinuses. இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க பார்த்து சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள். Okay, then next important thing in your chest wall examination is going to be chest wall deformities. Chest wall deformities. In the chest wall deformities again நீங்க வந்து உங்களோட எக்ஸாம்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லணும். Okay, the first important thing is the barrel shaped chest நான் சொல்லிட்டேன், which is going to be seen in
emphysema. Next one, like this, chest wall is like this, which is pectus carinatum, which is called as pigeon's chest. Okay, and this is usually called as pectus carinatum. Okay, pectus carinatum, which is seen in childhood asthma, rickets, childhood rickets, and even Marfan's. இதே வந்து இன்னொரு கண்டிஷன்ல வரும், where the chest wall is like this. Okay, which is called as pectus excavatum, and it is seen in patient with asthma, Marfan's. Complex chest. Okay, so this is very important. Okay, very important. Okay, very important. Okay, so these are few chest wall deformities which you are going to say in your exam. Okay, then you can also have a flail chest. Okay, when the AP to transverse diameter is going to be 1:2. Okay, 1:2, and it's going to be flail chest, usually seen in tuberculosis and fibrothorax. Okay, so this is very important. Okay, then the chest wall lowermost partல ஒரு டயஃப்ராம் வந்து புல் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கும். ஓகே, so இந்த டிப்ரெஷன் or horizontal groove which is seen at the lower costal margin indicates that the patient is having rickets. Okay, and it is called as Harrison sulcus. Okay, so these are few very important examination findings. Okay, you have to tell in your exam. Okay, very important thing. Okay, this is going to be very important thing which you are going to tell in your exam. Okay, then next is symmetry of the chest wall. Okay, symmetry of the chest wall. Okay, you see for the chest wall, you see whether it is symmetric. Okay, whether it is symmetrical or asymmetrical. Whenever it is going to be, the chest wall is going to be symmetrically changed, asymmetrical. Okay, whenever it is symmetrically having restriction. Okay, whenever the restriction is symmetrical. Okay, then it is going to be emphysema. Ankylosing spondylitis. Whenever there is a unilateral restriction. Okay, unilateral restriction. It can be fibrosis, collapse. Okay, and the third one is going to be pleural effusion, pneumothorax, consolidation. Okay, so these are very important things to observe. Okay, very important things in observe. Okay, so இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க உங்க எக்ஸாம்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள். Okay, வேற சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள். Okay, so this is the important thing for your exam. Okay, இதெல்லாம் வந்து படிக்காம நீங்க போகவே கூடாது. Okay, போடவே கூடாது. Okay, and next is coming to the last part of today's discussion, chest expansion. Okay, chest expansion. So whenever you are going to tell about the chest expansion, anterior, posterior, and superior part of the lung. Okay, anterior part of the lung என்ன பண்ண போறீங்க, நீங்க வந்து உங்க ஃபிங்கர்ஸை
Okay, you're going to keep your fingers like this. Okay, so what is going to happen is you're going to keep the fingers like this, and you're going to approximate and tell the patient to inspire and expire. When patient inspires, what is going to happen is there is going to be the separation between these two fingers, and normally the separation should be more than 5 centimeter. Okay, whenever it is less than 2 centimeter, it is restrictive lung disease. Whenever it is less than 1 centimeter, it is going to be ankylosing spondylitis. Okay, ankylosing spondylitis. Very, very important thing. Okay, very, very important thing. Okay, so chest wall expansion is very, very important. Okay, so இது வந்து நீங்க ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். ஒன்னு anterior chest னு எடுத்துக்கலாம், just below the level of nipple வச்சு நீங்க பண்ணலாம், or you have having few sides. Okay, few sides. Okay, first side is you keep the hand like this. Okay, you keep the hand like this and see for the chest expansion. Second is you hold below the nipple like this and see for the chest expansion. Okay, so this is for the anterior chest. Okay, coming to the posterior chest. Okay, posterior chest என்ன பண்ணணும், நீங்க clavicle மேல இந்த மாதிரி hand வைக்கணும். Okay, posterior போயிட்டு you see for the upward movement. Okay, normal respirationல upward movement நீங்க பார்க்கணும். Then posterior chestல lower part பத்தி எப்படி பண்ணணும்னா, just below the scapula, if this is the scapula, just below the scapula you hold the hand like this and see for the movements. Okay, see for the movements. Okay, so this is going to be the anterior chest and posterior chest. Okay, anterior chest and posterior chest. Okay, and this is going to be the superior chest where you're going to keep the hand like this. Okay, இது வந்து நீங்க பார்க்க போறீங்க. Okay, whenever chest expansion is there, okay, the same thing happens here. The normal chest expansion is 5 centimeter. Whenever it is less than 2 centimeter, it is going to be a restrictive lung disease. Whenever it is less than 1 centimeter, it is going to be seen in ankylosing spondylitis. Okay, ankylosing spondylitis. So this is very, very, very important thing for your examination. Okay, very, very important thing about your examination. Okay, இதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can examine for the hemithorax. Okay, hemithorax. How you are going to examine for the hemithorax? Okay, how you are going to examine for the hemithorax? Okay, now what you are going to do is you are going to take the patient. Take the patient. Okay, this is the sternum. This is the spine. Okay, you take one point here. Okay, you take one point here. Okay, அங்கேருந்து இப்படி வாங்க, உங்களுக்கு ஸ்பைன் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த ஸ்பைன்ல இருந்து இந்த காஸ்டல் மார்ஜின் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு மெஷர் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல், then it is going to be equal hemithorax. Okay, maximum வந்து the difference. Okay, the maximum difference can be less than 2 centimeter. Okay, அதுவே அதிகம் தான். But if for example purpose you can say up to 2 centimeter. Okay, it is going to be okay. Okay, the difference. Okay, whenever it is more than 2 centimeter, then it is going to be significant. இது வந்து hemithorax. Then how we are going to confirm it? Okay, by measuring the AP diameter and transverse diameter. So இங்க ஒரு கார்ட்போர்ட் வைக்க போறீங்க, இங்க ஒரு கார்ட்போர்ட் வைக்க போறீங்க. இது வந்து ஆக்சிலா, இது ஆக்சிலா, இங்க கார்ட்போர்ட் வைக்க போறீங்க. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த கார்ட்போர்ட்ல இருந்து மிட் ஸ்டெர்னல் டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. இந்த கார்ட்போர்ட்ல இருந்து மிட் ஸ்டெர்னல் டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, and this is going to form the transverse diameter. Okay, coming to the AP diameter. Okay, AP diameter நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஸ்பைன், ஓகே, ஸ்பைன் கிட்ட வந்து ஒரு புக் வைக்க போறீங்க. ஓகே, உங்க ஸ்டெர்னம் கிட்ட ஒரு புக் வைக்க போறீங்க, மெஷர் பண்ண போறீங்க, and this is going to give you the AP diameter. Okay, so always you remember this AP diameter to transverse diameter is 5:7. Okay, so இதுல ஏதாச்சும் ஒரு alteration இருக்கு அப்படின்னா then it is going to be a problem with the lung. Okay, so whenever there is an increase in the hemithorax, okay, hemithorax size plus decrease in the hemithorax movement, okay, then it is going to be pleural effusion, pneumothorax. Okay, whenever there is a decrease in hemithorax movement, okay, then it is going to be fibrosis, collapse. Okay, whenever there is a normal hemithorax,
with decreased movement, then it is going to be consolidation. Then it is going to be consolidation. Okay. Hello. For the examination. Okay. So in the examination part is very, very important. Okay. So if you are going to do this examination part very nicely, then it is going to be easy for your exam. Okay. அதுக்கப்புறமேட்டா இன்னும் ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதான் வந்து vertebral column வச்சுப்போம். Okay. Then what you are going to do, measure is you are going to measure spinoacromion distance. Spinoacromion distance. Okay. Then you are going to measure spinoscapular distance. Spinoscapular distance. These are really important. Okay. What is the significance? Okay. So in these patients, okay, whenever there is a apical involvement, okay, apical movement problem, okay, or whenever you think that the patient is having a unilateral problem, okay, you always try to measure the spinoacromion and scapular distance, and that is going to also give you one added advantage when you present the case. Okay, when added advantage in the present the case. But ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்தோடனே நீங்க சொல்லாதீங்க. எக்ஸாமினர் கேட்டா மட்டும் சொல்லுங்க. Okay, so this is about our palpation. Okay, the palpation நமக்கு left over வந்து vocal fermenters. This vocal fermenters, tactile fermenters, okay, friction fermenters. Everything I will discuss tomorrow. Okay, so with this we will finish today's class. Okay, so hopefully this was a little wasting and fullness. Okay, wasting and fullness. Okay, so இப்போ ஒரு chest wall இருக்கு. I'll just show you the picture. Okay, இப்போ இது ஒரு chest wall. Okay, இந்த chest wall வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து clavicle இருக்கு. இந்த இடம் வந்து இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு ஃபுல்லா தெரியுது. நார்மலா இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி ஸ்வெல்லிங் மாதிரி தெரியுது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஸ்வெல்லிங் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா then it is going to be called as fullness. Okay, and this fullness is seen in pleural effusion, pneumothorax, etc. ஓகே, அதே இந்த இடத்துல இல்லாம இந்த இடம் இது கிளாவிக்கல், இந்த கிளாவிக்கல் உள்ளார இந்த இடம் போன மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கு. then it is going to be wasting. Okay, then it is going to be wasting. ஓகே, வீக்கமா இருந்துச்சுன்னா fullness, ஒரு மாதிரி உள்ளார அமுங்கின மாதிரி இருந்துச்சு, பிரஸ் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு, then it is going to be called as wasting. Understood? Yeah, you will get it. Okay, you will get it. Okay, so with this we will finish today's class. Okay, tomorrow again we will meet and discuss the remaining part of our respiratory system. Okay, so thank you all. Okay, meet you tomorrow.